Okay. Yeah. Are you listening? Yes, sir. Yeah. Yes, sir. Answer my question. 130 gigawatts. How much? Around 130 gigawatts. Only 130 gigawatt. I repeatedly said this word again and again. The total electricity installed capacity in the country as of now. Even I felt boring. Repeatedly I was telling. 372 gigawatts, sir. Good, good. So 372 gigawatt, that is the total electricity installed capacity. Okay. And Jaypriya, can you say what is the installed capacity through solar photovoltaic? Jaypriya, can you answer? Through solar photovoltaic, what is the installed capacity? Kaushik? Kaushik, are you Yes, sir. listening? Yeah, what is the installed capacity from solar PV in our country? லிசனே பண்றது இல்ல, ஆன் பண்ணிட்டு எங்கேயோ போயிடுறீங்க போல இருக்கு. Sir, 8,000 around. No. 4,000 gigawatts, sir. No. Saravanan? Hello, sir. What is the total installed capacity in solar photovoltaic in India? About 500 to 550 gigawatts, sir. No pa, எங்கப்பா அவ்வளோலாம் நம்மகிட்ட total installed capacity she said 372. Now you are saying 500 gigawatt only from solar photovoltaic. How come? Only 100 gigawatts. Nearly 35,000 Very good. megawatts. Who said that? 35,000. Divya, sir. Okay. Amount of PV Divya, sir. in our Good, country. good, good. So 35,000 megawatt or 35 gigawatt. Okay. Right. Gigawatt. Okay. So what is the installed capacity through solar? Sorry. From wind energy. Nandini, can you say? From 40%. Hello, ma? 43%. No, not 43%. No way. Simply was saying something. I didn't ask about percentage. What is the installed capacity itself? Sasipriya. Yalni. 38 megawatts, sir. Yeah. So it's a 38 gigawatt or 38,000 megawatt. Okay. Unit is, we Okay. have to be very, very careful. Okay. Megawatt, sir. gigawatt, it is 1,000. 1,000 megawatt is equal to 1 gigawatt or gigawatt. Okay. So it Okay, is about, okay. Right. So you should update this data every month. Okay. It will vary, kept on varying. Okay. So I don't know, maybe your exam may be like multiple choice questions, okay, MSQ. And if you are not thorough with all this, you cannot answer properly. Okay. So I stop with that. Then we can go to next unit about, we are going to see about solar today. And I hope you are seeing the screen, right? Solar radiation. Yes, sir. Okay. So say look at the sun. This is it is taken by Americans, I think, and NASA photograph. See, it is like a flame ball, right? Okay, so it is kept on burning, okay, because of helium, hydrogen. These are all, and it's been continuously. That is, the solar radiation is the form of energy transmitted in the particles. Rays, it is also called electromagnetic waves. So it released, okay, it releases electromagnetic waves, okay, and
இது மூவ் ஆக மாட்டேங்குது. Next slide. Touch பண்ணிட்டு. Okay, right. So before we enter into it, you should have some say knowledge about the characteristics of the sun. So the characteristic of the sun, okay, that is the mass. The mass is about 1.9, okay, and plus or minus 0.002 into 10 to the power of 30 kilogram. 10 to the power of 30, 1 followed by 30 zeros. Okay, I mean, even we cannot say, we don't have words to pronounce that. Say it's a 10 to the power of 30. So that is the mass. And the radius, it is about 6.9 into 10 to the power of 8 meters. That's a long radius. And average density is about 1.4, that is gram per centimeter cube. Average surface temperature about 5,700 degree Kelvin. Okay, that is average surface temperature. The solar mass is the combination of hydrogen 70%, helium 27%, and other matters about 3%, mainly the hydrogen and helium. Okay. These figures, it is, of course, it is released by NASA, but we cannot say it is 100% accurate. Okay, because no one can go to the sun closer. They cannot measure the mass or radius or average density or surface temperature. It is just difficult. Okay, and even the solar mass also exactly we cannot say this much hydrogen, this much helium, but this is approximately, okay, because of the satellite figures and photographs. So they have estimated, okay, this would be the range. Okay, so that maybe there will be a lot of variations, but I mean, we just accept it. Okay, and of course, this is just data, but we cannot do anything with this. Okay, the sun's total energy output is about 3.8 into 10 to the power of 20 megawatt, which is equal to 63 megawatt per meter square. See, in 1 meter square area, okay, you can generate 63 megawatt. Just 1 meter square, it's just like, okay, 3 feet plus, okay, 4 sides. Okay, and that's some small space, and in that you can generate about 63 megawatt. Such a output we are getting from the sun. Okay, and but we are not getting the entire sun's heat or sun's light here to the earth, and it is traveling all the way to the sun. I mean, from the sun to the earth. Okay, then the earth receives only a tiny fraction of total radiation. Only small fracture we are getting to the earth. Okay, that is called total radiation, which is equal to 1.7 into 10 to the power of 14 kilowatt. Okay, so that is the amount of energy we are getting. It only very tiny fraction we are getting to the earth. However, even with this small fraction, it is estimated that 84 minutes of solar radiation falling on earth is equal to the world's energy demand for 1 year. Even if the small fraction is coming to the earth, and within 84 minutes, if you're able to store the energy and the entire solar radiation for 84 minutes, and we can meet the world's energy demand for the whole world. We can meet the energy demand for the 1 full year, that is 900 etajoules. Okay, so that is awesome. Okay, that it's, but we cannot store such huge energy. We don't have technology. And this is of the solar fusion reaction, and it's not fission, it's a fusion reaction. And the sun is really the hot sphere of gases, mainly the hydrogen and helium, and whose internal temperature is reach over 20 million degree. The internal temperature, not the surface temperature, the core temperature, about 20 million degree Kelvin. Okay, and due to nuclear fusion reactions at the sun's core, which convert hydrogen into helium. Here you find the chemical reactions. Okay, and here you find that every second 657 million tons of hydrogen are converted. Every second 657 million tons of hydrogen are converted to 653 million tons of helium in our sun. So every second millions of tons of hydrogen is being converted into helium. The missing, okay, 657 and 653, the 4 million
that is are converted to light and heat energy, that is Einstein equation, and radiation into the space. It is estimated that the remaining H, okay, that is in the sun's core is sufficient to maintain the sun at its present luminosity and size of another 4 into. These are all very crude and no justification properly. 4 into the power of 9 years, and it is not in our hand. So it's a God's creation, and anytime it can be collapsed. Okay, so this is the structure of the sun. We are taking like one segment like pizza cutting, right? And it is a core. Okay, the core temperature, the fusion reaction, the hydrogen is converted into helium. You find here about say 2 followed by 7 zeros, 2 crore. Okay, and Kelvin. Okay, or 20 million Kelvin. Okay, so it's really temperature is so high in the core side, that is here. And this segment, because you find say the distance, okay, from the core to this level 130,000 Kelvin, and when you come to the surface it's close to 6,000. That's what we said. We have seen 5,000 plus, or this is about around 6,000 Kelvin, that is outer surface. The core is again really it's awesome, that is about 20 million Kelvin. Okay, right? So, and I just move. Okay, and the sun and earth relationship, and this is the sun. So the diameter, it is about 1.39 10 to the power of 9 meters, and the earth diameter is about 1.27 into 10 to the power of 7 meters. Okay, and compare with the sun, earth is very small. Okay, and distance between the sun and earth 1 into 1.49 into 10 to the power of 11 meters. Okay, and so this is the sun and earth relationship, the diameter of the sun, diameter of the earth, the distance between the sun and earth. These figures you can remember. Okay, the solar radiation. So the sun is the sphere of hot gases, matter with the diameter of 1.39 10 to the power of 9 meters. Due to its temperature, the sun emits energy in the form of electromagnetic waves. And because of the high temperature, okay, the sun emits energy normally in the form of electromagnetic waves, which is called radiation energy. The other word is the radiation energy. The energy from the sun is transferred to the earth in the form of photons. So the energy is released from the sun to the earth, okay, in the form of photons, that is small packet of energy moving at the speed of about 3 into 10 to the power of 8 meters per second. When photons are absorbed by the metal, then the energy is converted into heat energy. So the sun is emitting the heat energy in the form of photons. When it is coming to the earth, so if it is absorbed by a metal, so then immediately that energy is converted into heat energy. When photon falls on plants, their energy is combination of with oxygen is converted into chemical energy of the plants, the photosynthesis. So the sun is really very, very useful, because indirectly it helps for other energy sources or another system. Here, when the photon falls on the plants, okay, the vegetarian, like the plantations, okay, the biomass. Okay, and so it is the photon is it's jointly with oxygen. Okay, then it is converted to chemical energy of the plant, photosynthesis. So the photosynthesis takes place because the sun's photon, it's with the oxygen. Okay, and it is working together, and photon when it is falling upon the plants, energy is with the combination of oxygen, it is converted into chemical energy, right? And when photon falls on solar cells, their energy is converted into electrical energy. Suppose when the photon is falling on the solar photovoltaic cell, then it is directly converted into electrical energy. Okay, the heat energy received on the earth through photons is responsible for earth temperature. So
So when we receive more photons from the sun, then the temperature will shoot up, particularly in the month of May, June. The heat also causes evaporation of water, which results in rains. So when more heat is released, then it will vaporize the water. Okay, evaporation of water, which results in rains. Okay, so another thing, the uneven heating of Earth surface causes the wind flow. Say the one side, like I mean, here we are having winter right now, but in Australia it is opposite. It is about say a peak summer for them. Okay, I mean 30 plus or 35 plus, and and it is I mean. Uh, uh, because of the uneven heating, right? And one side it is cold, one side it is hot. And when it is cold, the temperature, the density of the air is high. When it is hot, the density of air is low. Okay, so from the higher density to the lower density, it is moving from one direction to another direction. So the wind flow is taking place because of the sun. And then the plantation is growing because of the sun. Okay, and apart from that, the amount of solar radiation reaching at different parts of the world is not the same. It varies from location to location, season to season. So when the sun's radiation is coming to the earth, and it is not uniform throughout the world. Okay, it differs. Okay, location to location, season to season, etc. Therefore, the designing and estimating the potential output from the solar energy system, the knowledge of solar radiation available in a given location is required. So, and if you want to put your solar gadgets, whether it is solar photovoltaic system or solar water heating system, or any other systems like solar desalination or whatever it is, and before you put the system in a particular location, and you have to have some data. Okay, so what is the radiation at this particular place? Maybe past couple of years, what is the solar radiation? What is the temperature of the air? What is the density of the air? Okay, and the radiation, okay, amount of radiation falling on that particular place. These data is available in NIWE, National Institute of Wind Energy, and they have installed a lot of weather monitoring stations throughout the country, and thousands of stations are there, and every minute the data will come to the central point. Okay, and so when you do some research or design, okay, whatever data you need, you can get it from them. Even for the couple of years data, you can get it. So the data is very, very important. Then only you can decide for the installation, right? So of course, sun is indirectly is very useful. It is actually, it makes the wind flow from one direction to another direction, and it makes the photosynthesis process for the biomass, right? And yeah, the sun is helpful, okay, for even some other systems also, right? And when we come to the solar spectrum, electromagnetic waves, okay, so it is coming from the sun, and it is also called photons, and it is normally characterized either by their frequency f or their wavelength lambda. The wavelength of solar radiation is given in micrometers. That is a 1 micrometer, you know that 1 into the power of -6 meters, or if it is nanometer, it is 1 into 10 to the power of -9. The photons can also be described in terms of energy that it carries. And here in this table, you can find, say, the distribution of solar spectrum in terms of wavelength and amount of energy carrying capacity. You find the UV radiation, okay, ultraviolet radiation, and visible radiation, infrared radiation, and other radiation. So when the radiation is coming from the sun, and you can segregate the UV radiation and visible and infrared radiation and other radiation. The range of wavelengths in meters, micrometers, it is given for if it is UV, that is from 0.15 to 0.38. Energy carrying capacity is about 7.6. Visible radiation 0.38 to 0.72. The energy carrying capacity is about 48.4. If it is infrared radiation, it is 0.72 to 4, and the energy carrying capacity is about 43.
Okay, so this is about the distribution of solar spectrum. Another thing, you must know the, extraterrestrial radiation and terrestrial radiation. For example, and so this is the Earth, okay, and you find another level that is till atmospheric level. And from the sun, from the Earth, when you look at the sky, you find some bluish boundary, okay, that is it's imagination, okay, imaginary, okay, there is no boundary as such, it will just go on completely vacuum, right? And but however, to certain level, okay, so you find say AMO and AM1, okay, and this is there is the boundary, okay, so after that it is just vacuum. So from the Earth, when you travel for about a few kilometers, and anyway, the air will be there, and of course it will be very cold when you go up and up, but beyond the measure, beyond the atmospheric level, and it is called extraterrestrial radiation. And when we enter into the atmospheric level, okay, this boundary, okay, and this is called terrestrial radiation. So extraterrestrial radiation and terrestrial radiation. And here what is happening from the extraterrestrial radiation, if you measure the solar radiation, it is called solar constant. It is about 1367, okay, and units per year. I think I can show the data later. And it is 1367. And okay, from the extraterrestrial radiation, if you measure the solar radiation, it is constant throughout the world. But when it enters into the this level, that is atmospheric level, that's Earth's atmosphere, and here because of the dust particle, because of the pollution particles, okay, and the radiation will be scattered, okay, and partially it comes directly from extraterrestrial radiation to terrestrial radiation, and without getting deviated, some portion it is coming directly, that is called direct radiation, and some portion it is getting scattered because of the particles, okay, dust particles and other things, and since it is scattered, and then it becomes diffused radiation. And the total radiation, or you can call also global radiation. The global radiation is nothing but addition of direct radiation and diffused radiation. Okay, and addition of direct radiation and diffused radiation is called global radiation or total radiation, right? So, and in our country, of course, we only around 20% is diffused radiation. Mostly it is direct radiation, okay, around 80%. Right. So here, yeah, the AMO here, though, okay, so this is in the atmosphere, just it is entering into the atmospheric level. And when we measure the radiation there, and that is about 1367 watt per meter square, that is the solar radiation flux. That is the maximum. It is there. You can get only in extraterrestrial radiation. Okay, and that is the beyond 1367 watt per meter square, you cannot derive. Okay, you cannot tap. And AM1 sun, it is at the overhead position. If it is the case, it is about 1105 watt per meter square. And AM 1.5, that is sun is slightly shifted to 48 degrees from the overhead position, then it becomes 1000. And sun at about 60 degrees from the overhead position, again it becomes 894. So what we can understand from this, and in the extraterrestrial radiation above the atmosphere, where it is completely vacuum, so it is the solar radiation will be maximum, that is 1367 watt per meter square. So when it starts entering into the atmosphere, and when the sun is at the overhead position, it is advantageous. Okay, we can get about 1105 watt per meter square. And if the sun is shifted, okay, and from overhead position, that is about 48 degrees, then you get only 1000 watt per meter square. Okay, and then AM2, that is sun at about 60 degree from overhead position. Okay, it is further shifted, then it is about 894
watt per meter square. Okay, sorry. Okay, and here about the global direct and diffuse radiation. Okay, and the global radiation is nothing but addition of direct radiation and diffuse radiation. Okay, that is called global radiation. You can also call it's a total radiation. Okay, the scattered radiation due to gaseous molecules and other particles in the atmosphere is called diffused radiation. Okay, that is called scattered radiation. When radiation does not go through either absorption interaction or scattering interaction and reaches the earth directly, then it is called direct radiation. So partially, without any interaction with the dust particles or scattering interaction, it comes directly then to the earth. That is called direct radiation. Okay. The total radiation is the sum of direct radiation and diffused radiation. It is also called global radiation. In normal sunny days in Chennai, the diffused radiation is about 15 to 20%. That's all of that of direct solar radiation. Due to the cloudy days, the percentage of diffused radiation increases with respect to direct radiation. Okay, so the incoming solar radiation, when it is coming as 100%, how it is distributed? See, this is direct and diffused radiation you are getting. Okay, and about 51% absorbed by the surface, and here partially the rays, no, it will strike and then go up. That is Earth's surface, and it's about cloudy surface. This is the atmosphere. Okay, top of the atmosphere, 19% of absorbed by atmosphere and clouds. So, and this is about the annual radiation budget, that is short wave in detail. Okay, and maybe you can go home and go through it again. Right. So the daily radiation pattern from morning 6 o'clock, evening 6 o'clock, how it varies. And from 7 o'clock, I think it is global radiation. It is picking up, and then it reaches the peak, and then it comes to the bottom. Right. Okay. That is morning around 7 o'clock. You know, the temperature kept on increasing. When it is in the afternoon, it's slightly, decreasing. Started decreasing. So this is global radiation, and this is diffused radiation. Okay, global radiation and diffused radiation. And this is about the optimum tilt. Okay, here all the solar gadgets, whether it is solar photovoltaic system or solar water heating system, it has to be inclined. You would have noticed it has to face south direction so that you can get the maximum amount of solar energy. Not only keeping your gadgets at the south direction, and you have to maintain the inclination, which is equal to latitude of that particular location. And in Chennai, the latitude is close to 13 degrees. So your system should be say inclined to an amount of 30 degrees. Okay. So that is very, very important, the location. Okay, and if there is any tracking system, then need not follow the latitude angle of the location, because only it is permanent, then it is needed. Otherwise, you can just wait. Right. So okay, and then the positioning of your solar system. And since our country is located in the northern hemisphere, our system should be facing only the south, right? Whereas in Australia, and their say systems are kept towards north direction, because they are located in the southern hemisphere. Okay, so the vice versa. So since our country is located in the northern hemisphere, all our gadgets will face south. Whereas in say Australia and New Zealand and all, and and their system should focus towards north direction. Okay, and that is very, very important. Okay, so when you come to solar, so there are major two divisions. One is solar thermal power, and another one is electrical power. Okay, and the major divisions, thermal power and electric power. And to
do not to represent say thermal power, you have the water heating system. See the water heating system, it's a completely black coated, there are copper tubes inside, and this is the tank. Okay, the water gets kept on circulating inside, right, and you get about 70 to 80 degrees Celsius, right, and this represented about solar thermal technologies. And this is, you can find one small chip, it is like a phone chip, and so this is, it represents the solar photovoltaic system, right, and it's a clean energy, right, so and right, so okay, then collectors, before I move to collectors, okay. One sec, I think I have a meeting. Now I request another teaching faculty, Mr. Vinod. He will be continuing, and there will be one problem also, designing of solar water heating system. He will be dealing it. Okay. Yes, good afternoon, students. Definitely, sir. Okay, fine. So as of now, what sir will handle? Sir என்னப்பா ஹேண்டில் பண்ணாரு as of now? Hmm? See, I'm also sitting near with Professor Inian, so I know what he handled. So can I ask some questions about that? Have you all take the notes? Yes, sir. Yesterday have you all take the notes? Yes, sir. Who said yes? May I know this name? Sir, Siddharth. Yes, Siddharth. Okay. So now we move on to the solar thermal technologies, right? So solar thermal technology based on the classifications on applications and the collectors. So based on the collectors, we are having a flat plate collectors, evacuated tube collectors, compound parabolic collectors, and these are comes under the stationary types of collectors. When compared with the single axis tracking systems, we are having the linear fresnel reflectors and cylindrical trough collectors, parabolic trough collectors. So these three are comes under the single axis tracking systems. So the above two said flat plate collectors and evacuated tubes or CPC comes under the stationary types, and the single axis tracking systems comes under the linear fresnel, CTCs and PTC. And we move on to the two axis tracking systems. We are having the two types of collectors only, parabolic dish reflectors and heliostatic field collectors. So heliostatic, which is nothing but it's one type of a mirror. So we are using a mirror in that heliostat collectors, right? And so when come up with stationary flat plate collectors, evacuated tube collectors, CPC. So we are using a flat plate collectors and evacuated tube collectors, and your CPC will, their observer tube will be in a tubular site. Have you seen how what is mean by absorber? So absorber na enna theriyuma? See, I will show the image of the CPCs and flat plate evacuated tube collectors. So you just see.
Here, this is a one-dimensional concentric linear focus cylindrical parabolic collectors. Here, the red lines will shows as the absorber tube. So when the sunlight will strikes on these panels and it get reflected to the and it get reflected from the absorber tube, water will be flowed. Okay, so that water will be heated through the light radiation, incident radiation lights. Okay, so this is called as an absorber tube. So in your flat plate collectors, your absorber tube will see as like that only. So here it's your flat plate collector. So here the absorber tube is what where. So here is your absorber tube. So the dimension of absorber tube is here. So this one is an absorber fin. So over that absorber fin, your riser tube will be placed, right? So which is one of the more sheets of the glasses and other radiations of transmitting materials will be covered by the cover, and the heat removed fluid passages way like tubes, fins, and direct heat transfer fluids from the inlet to the outlet. So from the inlet to the outlet, we are passing a fluid, either a liquid or oil. So most probably we are using only water. We'll be taking as a liquid fluid. And the absorber plate, and the absorber plate will be classified into flat and grooved plate, which the tubes, fins, and passages are attached near the absorber plate, and move on to the headers and the main folders, while the pipes and ducts are admitted and discharge the fluid. So insulations is the main purpose for all the flat plate collectors. So why the insulations is important means your heat will be dissipated through the atmosphere. So in order to avoid that, we are using the insulation materials. So the insulation materials, what they are using is glass wools we are using, and bubbles we are using, air bubbles we are using, and some other insulations are there. Okay, so in order to minimize the heat loss from the back side and the side of the collectors, we are using the insulator. So here the insulations plays a very important roles, and container. So it contains the components will be protected from the dusters, moistures, and some other materials. We are using the containers. So in the flat plate collectors, what are the main parts we are focusing is insulations and the containers and the absorber tube. And the placing of the absorber tube is very important. So where it is placed, and what materials we are using in the absorber material, which is very important. So the absorber plate, insulations, and container, these three we are giving a main focus on while designing a flat plate collectors, right? So this is your flat plate collectors. So what a real, it shows the like that only. So here the side and back sides or insulations will be provided, and absorber tube will be present at this. So these are the absorber tubes. So 1, 2, 3, 4, 5, 6. So these are the absorber tubes, and insulations will be provided front and back side of the flat plate collectors. And so this is a cross sections of the cross plate collectors. So we are seeing the tube in flat plates and tube bonded with the upper surface, and the tube will be bonded with the lowest surface and fitted with the grooved plates. So these are the cross sections of the collector plates. And this is the absorber plate thickness. So most probably we are using a absorber plate thickness is 1 to 2 mm only, and the tube diameter is 10 to 15 mm. So this is your absorber plate. Here the absorber plate thickness will be 2 mm only, and the tube of diameter is 10 to 15 mm, and the pitch of the tube is 50 to 150 mm. So we are using the absorber tube like these thicknesses and diameters pitches only. And the types of flat plate collectors and its advantages and its limitations, and compared with the pipes and fins of copper, they're having a good corrosion resistance and low thermal capacities. And when come up with the pipes and fin compound with the composite materials like copper pipes and aluminium, we are having a very fairly cheap, good internal corrosion resistance, low thermal conductivity, and flexibility also. So the main limitations what we are facing in the pipes and fins of copper is it gets expansive. So the rate of the fins and coppers rate will be then expansive, and the possibilities will be external bimetallic corrosions. So in order to over that problem, so we are using a normal pin pipes and the fins of the collectors. And this slide shows the absorber plate, what materials we are using the absorbers,
and the density and the specific gravities and its thermal conductivity. So mostly we are using aluminum will be observer plate. We are using in a flat plate collectors. So why we are going to take aluminum? Can anyone explain? Can anyone say why why we are using aluminum in a flat plate collectors as a observer plate? Sir, weight is High thermal conductivity. Yes, it has a low weight and high thermal conductivity also. When compared with copper, aluminum having a less thermal conductivity. Why we don't for use for copper instead of aluminum? Why we are taking? Aluminum Yes. price. cheap when compared Sir, cost Cost wise. wise, aluminum. Okay, cost wise, your aluminum is lower when compared with copper. And one more thing is what? Aluminum is lightweight. Corrosion. Corrosion. Aluminum has low weight compared to Aluminum has? low weight compared to Yes, of course, low weight when compared with copper. Any other advantage is there when compared with copper, aluminum? Sir, not as Yes, tell one by one. High We will speed. interact. It is easily machine. It is easily? Machinable, sir. Machinable is Machinable. easier. Okay. Then Sir, aluminum has a good corrosion resistance. aluminum has good corrosion resistance. Then High specific heat. Sir, not a heavy metal. what? For manufacturing process, they require more environmental problem. Yes. So when compared with copper, your aluminum has low weight and it's most abundant only, and corrosions wise. Yes. Thank you. And okay. And corrosion wise, your copper will be better when compared with, sorry, your aluminum will be better when compared with copper. So we are choosing aluminum as an absorber plate in a flat plate collectors and compound parabolic collectors, and as well as evacuated tube collectors, right? So in flat plate collectors, உங்களுடைய absorber plate வந்து எப்படி இருக்கும்பா? Which is a linear or circular or whatever? Can anyone say? circular. Circular for flat plate. I'm asking for flat plate collector, which is a circular. Linear, sir. How can you say it's a linear, or how can you say it's a circular? Can anyone explain? எப்படி பா சொல்றீங்க it's a linear, it's circular அப்படின்ட்டு? Yes, you can interact with me, then only you may know the answer. I'm expecting Sir, answer surface from area you. on the Yes. surface area should be high, sir. See, I will show the image of flat plate collectors and compound parabolic collectors. Okay. So after that, you can tell which one is a circular, which one is a linear for absorber plates, right? And so this is a typical flat plate collectors. So the B section இருக்கு பாத்தீங்களா? Can you all see the image? Are you able to see that? Yes, yes, fine. So this one is a flat plate collectors. Okay, உங்களுடைய flat plate collectors வந்து இப்படி தான் இருக்கும். ஓகேவா? So now I can show the compound parabolic collectors. So after that you can say which one is linear, which one is circular, right? Yes. So this one is parabolic collectors or compound parabolic collectors. So it's looked like this one. So in the green color இருக்கு பாத்தியா? So இது வந்து absorber tube. ஓகேவா? So இது வந்து பாத்தீங்கன்னா இந்த green கலர்ல இருக்குங்களா உங்களுக்கு, அது வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா அலுமினியம் மெட்டீரியல்ஸ். ஓகேவா? அது வந்து என்னது அலுமினியம் மெட்டீரியல்ஸ்ன்றது. ஸோ நம்ம யூஸ் பண்றது அலுமினியம் மெட்டீரியல் வந்து இந்த கிரீன் கலர் பா. இந்த ரெட் கலர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா உன்னுடைய அப்சர்வர் டியூப். ஓகேவா? ஓகே, நவ் யூ கேன் சே எவாக்குவேட்டட் டியூப்ல வந்து பார்த்தீங்கன்னா இப்படி தான் இருக்கும். லைக் தட் ஒன்லி யுவர் அப்சர்வர் டியூப் இப்படி தான் இருக்கும். ஸோ நவ் யூ கேன் சே விச் ஒன் இஸ் அ லீனியர் அண்ட் விச் ஒன் இஸ் அ tubular for absorber tube in collectors. சொல்லுங்க, இப்ப சொல்லுங்க, which one is a linear, which one is absorber, sorry, which one is a tubular?
So flat plate on the linear. Yes, flat plate வந்து linear and compound parabolic collectors வந்து என்னது? So this was spherical. Yes, tubular sectionsல இருக்கும். அதாவது ஒரு ராட் வந்து இருந்துச்சுன்னா எப்படி இருக்கும்? உங்களுக்கு ஒரு செங்கல் ராட் எடுத்துக்கிறீங்க, ஓகேவா? ஸோ அந்த ராடோட சைஸ் வந்து எப்படி சொல்லுவீங்க அந்த ராடோட கிராஸ் செக்ஷனை? Cylindrical. Cylindrical or circular, whatever. Cylindrical is the exact word, ஓகேவா? ஸோ உன்னுடைய காம்பவுண்ட் parabolic collectorsல வந்து பார்த்தீங்கன்னாக்கா உன்னுடைய cylindrical size or tubular sizeல தான் வந்து உன்னுடைய absorber tubes இருக்கும். And when come up with flat plate collectors, your absorber tube will be in linear only, okay? Okay. And when for insulations, so insulations, so as I told, why we are using insulations in flat plate collectors and some other collectors, as I told just as of now, to reduce heat distribution. To minimize the heat loss. From where to where? Yes, from where to where? Engand. So to minimize the heat loss from where to where, ma? Back and side of. Yes. Solupa. To the surround. See, I'm asking. Say, my question is simple. So from where to where your heat loss will be reduced? Heat loss வந்து எப்படி reduce பண்றீங்க? எங்க இருந்து எங்க வரைக்கும் நீங்க எதுல இருந்து reduce பண்றீங்க? எதுக்கும் இடையில உள்ள heat loss நீங்க வந்து reduce பண்றதுக்காக insulations யூஸ் பண்றீங்க. This is what my question. Back and side of the collectors. Back and side of the collectors. See, it's okay. Back and side of the collector in order to minimize the heat loss. So heat loss எங்க போக கூடாது உங்களுக்கு? எதுக்காக அந்த heat loss வந்து minimize பண்றீங்க? எதுக்காக arrest பண்றீங்க? அத To keep the water warm. Go to the liquid. It should, all the heat should go. So in order to minimize the heat loss from the collector back sides or front or back side, okay va, adile irundhu from the atmosphere to the atmosphere, okay va. So collectorsல இருந்து உங்களுக்கு atmosphere க்கு heat வந்து loss ஆகாம பாத்துக்கிறதுக்காக தான் insulations வந்து we are providing. And most probably why we are using the insulation means to give the better efficiency. To obtain a better efficiency, we are using the insulations. Why? Because heat losses illa abdinaka already automatically your efficiency will get increasing, okay va. So heat வந்து arrest பண்றதுக்கான reason வந்து இதுக்காக வந்து heat arrest பண்றோம் அப்படினா efficiency improve பண்றதுக்காக heat வந்து we are going to arrest. எப்படி எதனால arrest பண்றோம் அப்படினாக்க by using the insulations. So what are the materials we are using in that insulation? What are the material we are using as a insulations? So you are doing project in ME, sorry, UG, undergraduate, for mini projects or main project, right? So for mechanical based students, நீங்க installations எங்கயாவது யூஸ் பண்ணிருக்கீங்களா projects பண்ணிருக்கீங்களா installations யூஸ் பண்ணி? Sir, currently I'm doing a project. Okay. In that I'm using PPE sheet and What type of insulations you are using in your project, Matthew? I think Matthew Kevin will. Yes. No sir, Jay Ganesh replied. Jay Ganesh. I mentioned the insulator. Okay, இப்போ யார் சொன்னது சொல்லுங்க. Jay Ganesh or Matthew, whatever. What type of insulations you are using in your project? What type of insulation you are using? Teflon and PPE sheets, sir. Okay, Teflon. Yes, obviously Teflon is a good insulation, right? Why you are choosing Teflon as a insulation material? May I know the reason? You can explain why you are choosing Teflon. To prevent the heat transfer from a metal body to another metal body. So in order to prevent damage of a motor or something operational device which has a temperature of around 60 degrees Celsius, operating temperature. But what the system is producing is
around 200 degrees Celsius. So to avoid heat transfer, we have provided a Teflon insulation between them. Okay, why can't you use glass wool as a insulations? Why you choose Teflon? Because From it any properties you are choosing or what? no, sir. It's actually it's available. I mean, it's available easily, and also we have some certain what do you say? Certain properties that affect. I mean, we have used in those insulation material in order to avoid any chemical reaction through the water. I mean, we have building a purifier which boils around under 200 or 90 degrees Celsius under a vacuum pressure. So it may affect the material what we have providing inside the. So to avoid those complications, we have used in Teflon. Okay, what's the thermal conductivity of Teflon? As you are using in your project, what is it thermal conductivity? Yeah, just a minute, sir. I'll refer my documentation box. Okay, you can refer and can put it in the chat box value, right? And we move on to the next. So anyone using insulations as insulations யாரா யூஸ் பண்ணிருக்கீங்களா அப்ப in your project anyone else you are using insulation? If it is yes means what type of insulation you are choosing and why you are choosing as that materials as a insulation. You can just interact with me and your friends, then only they may know why you are choosing that material in your project. Sir, I've seen they've used asbestos sheets or in the form of ropes. Okay. Yes, sir. For insulation. So I hope you all know. Wait, Matthew. I hope you all know what is asbestos. Have anyone பார்த்திருக்கீங்களாப்பா asbestos அப்படின்னா? I hope you all know. Why? Because you are completed your undergraduate. So I hope you all know. Okay, Matthew, Kevin, you can continue. Why you are choosing? Yes, sir. We're using that because first of all, it is easily available in the form of ropes or sheets. So, sir, then and there we can like tie around the material. That is one advantage. And another one is for high temperature, it can withstand, sir, without melting or any other issues. So, suppose we use plastic. How much temperature it can withstand? Sir, I think around 400 to 600 degrees, sir. Oh, it can withstand above up to 400 degrees Celsius or Kelvin. The melting point, around at least around 600 on the range. I remember. Okay, you are saying as a degree or Kelvin? What temperature is in degree or Kelvin? Celsius. Okay. So that is. Why you are choosing asbestos as a insulation material, Matthew? Sir, it is in the form of sheets, hardware shops. What is the cost? My friends actually purchased. So what is the cost? The cost I'm not. I don't know about that, sir. Okay. But it is a little cheap only. My friends told, sir. They is obviously it is easily like, available and it cost wise it also low only, and it's one type of a good insulation material, right? Yes. Is that what you are trying to say? Yes. Yes, Siddharth, what you are trying to say? Sir, sorry, sir, mic unexpectedly. Okay, you can unmute. Okay. Sir, this is Jay Ganesh. Yes, Jay Ganesh. Teflon thermal conductivity is 0.25 watt per meter Kelvin, sir. So, why we have used Teflon is the main purpose is to prevent the heat transfer, but in order to seal, in order to seal water, in order to prevent the water leakage, we have used Teflon, sir, in order rather than other insulating material. And PP sheet can also be used, but
while it crossing a certain temperature, it also burns when it induced to dry run. So in order to prevent that, we have used Teflon, sir. Okay, fine. Okay, super. So any other? See, have you all using thermal coal as insulation material? I think most of all know the thermal coal. It's a good insulation material. So more than Teflons and glass wools are playing a very important role or using of an insulation material. So in flat plate collectors, we are going to use insulation material as glass wools or thermocoals and air bubbles and some other white wools we are using as a insulation material for a flat plate collectors, right? And as this is a classifications of flat plate collectors. Okay, so just go through it. What are the classifications will comes under the flat plate collectors? See, this is your parabolic trough collector. So here this is your absorber tube. Okay, well, so it why it is saying as a parabolic trough collector means, so it look like a trough. So parabola shape la vandu idode trough vandu irukum. So he see இதுதான் வந்து என்ன parabola மென்ஷன் பண்ணிருக்காங்களா. ஸோ உன்னுடைய டக்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னாக்கா parabola ஷேப்ல இருக்கும். ஓகே, ஸோ இங்க வந்து பார்த்தீங்கன்னா ட்ராக்கிங் மெக்கானிசம்ஸ் யூஸ் பண்ணியிருக்காங்க. ஸோ வாட் இஸ் த பர்பஸ் ஆஃப் யூசிங் அ ட்ராக்கிங் மெக்கானிசம்? வை வி ஆர் யூசிங் tracking mechanism here? What do you mean by tracking mechanism? Can anyone know what do you mean by tracking mechanism? If it is yes, means you can explain, unless I can explain what it is. Say need response. If it is yes means you can explain. If it is not means I can explain. So don't waste the time. No ideas. Okay, no idea. Okay, super fine. Okay. So tracking mechanism is nothing but, so as Professor Inian said, sir sonar just before so what is the latitude in Chennai? Latitude evalonu sollirundanga sir. So what is the latitude for Chennai? 13 degrees. So 13 degree. Okay. So why we are using a latitude 13 degree in Chennai? How we can calculate it is 13 degree? Why we choosing above 13 degree or below 13 degree? Why we are choosing 13 degree as a latitude facing for Chennai? So okay, just I can explain. 13 degrees. The sun rays will be directly hit on the panel around. It will be perpendicular to the panel. Your sun radiations will be perpendicular to the panel. Yes, Yes. sir. Okay. Yes. You are right. ஸோ எதுக்காக வந்து 13 டிகிரிக்கு வந்து இன்க்ளைன் பண்ணியிருக்காங்க அப்படின்னா, ஸோ என்ன ஃபேஸிங்கில் வந்து நம்ம பேனல் ஃபேஸ் பண்ணியிருக்கோம், இன் விச் எந்த ஃபேஸிங்கில் வந்து பேனல் வந்து நம்ம பிளேஸ் பண்ணியிருப்போம். ஹவ் யூ ஆல் சீன் த சோலார் பேனல்ஸ் எனி அதர் பிளேஸ்? ஐ திங்க் யூ ஆல் சி த சோலார் பேனல்ஸ். வீட்டில் பார்த்துருப்பீங்க, இல்லை ஏதாவது ஒரு இன்ஸ்டியூட்டில் வந்து தே ஆர் ஃபிக்ஸிங் அ சோலார் பேனல். ஸோ எப்படி பேனல்ஸ் வந்து ஃபிக்ஸ் பண்ணியிருப்பாங்க அப்படின்னா, இன்க்ளைண்டாக வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஃபிக்ஸ் பண்ணியிருப்பாங்க. ஸோ அது வந்து எத்தனை டிகிரிக்கு இன்க்ளைன் பண்ணியிருப்பாங்க அப்படின்னா, 13 டிகிரி ஃப்ரம் த கிரவுண்ட் சர்ஃபேஸ்லேருந்து 13 டிகிரிக்கு பேனல்ஸ் வந்து இன்க்ளைன் பண்ணியிருப்பாங்க. ஓகேவா? என்ன ஃபேஸிங்கில் இருக்கும்? இட் இஸ் இதர் நார்த் ஆர் சவுத் ஆர் நார்த் ஈஸ்ட் ஆர் சவுத் ஈஸ்ட். என்ன பேனல், சாரி, எந்த ஃபேஸில் இருக்கும் பேனல்? It will be laid along north-south direction, and the facing will be on the south side. எஸ், எக்ஸாக்ட்லி. ஸோ சவுத் சைடில் தான் வந்து என்ன பண்ணியிருப்பாங்க, பேனல் வந்து ஃபேஸ் பண்ணியிருப்பாங்க. ஏன் வந்து சவுத் சைடில் பண்ணியிருக்கோம்? ஃபார் சென்னை வந்து த latitude is 13 to 14 டிகிரி சவுத் ஃபேஸிங்கில் தான் வந்து பார்த்தீங்கன்னாக்கா உன்னுடைய பேனல்ஸ் வந்து we are all fixing. ஓகேவா? ஏன் அப்படின்னா உன்னுடைய சன்னோட ரேடியேஷன்ஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னாக்கா அந்த சைடில் தான் which is perpendicular to your பேனல். ஓகேவா? ஸோ சன் ரேடியேஷன்ஸ் வந்து கரெக்டாக விழுற சைடு வந்து பார்த்தீங்கன்னாக்கா உன்னுடைய சவுத், அதாவது நார்த் சவுத்தில் வந்து பார்த்தீங்கன்னாக்கா கரெக்டாக இருக்கும். அண்ட் ஃப்ரம் த ஆங்கிள், லேட்டிடியூட் ஆங்கிள் படி நீங்கள் ஃபேஸ் பண்ணீங்க அப்படின்னா உன்னுடைய ரேடியேஷன்ஸ், இன்சிடென்ட் ரேடியேஷன்ஸ் கெப்பாசிட்டி ஃப்ரம் த சன்லைட் வந்து வில் பி மோர்.
while receiving from the panel receive பண்ற இந்த sun radiation ஓட capacity இது வந்து பார்த்தீங்கன்னாக்கா அதிகமா இருக்கும். ஓகேவா? So that is the main reason we are facing a panel as a 13-degree latitude south facing in Chennai. So either Mumbai, Delhi la வந்து பார்த்தீங்கன்னாக்கா they are getting different latitude and different facing zone. Okay, so அதுக்கு ஏத்த மாதிரி கால்குலேட் பண்ணிருப்பாங்க. ஒவ்வொரு ஸ்டேட்டுக்கும் வந்து பார்த்தீங்கன்னாக்கா எவ்வளோ டிகிரிஸ் வந்து லேட்டிடியூட் இருக்குது, எவ்வளோ எந்த ஃபேஸில் வந்து நம்ம பேனல்ஸ் வந்து இன்க்ளைன் பண்ணுறோம் அப்படின்ற மாதிரி. ஓகேவா? ஸோ ஒய் வி ஆர் யூசிங் அ ட்ராக்கிங் மெக்கானிசம் இஸ் ஸோ ட்ராக்கிங் விச் இஸ் நத்திங் பட் ஸோ இங்கே இருக்கா இப்போ இது வந்து பார்த்தோன்னாக்கா விச் ஜஸ்ட் ஆசிலேஷன் மாதிரி. ஓகே, இந்த இது வந்து பார்த்தோன்னா ஒரு ஹேண்டில் மாதிரி. இங்கே வந்து ட்ராக்கிங் மெக்கானிசம் எதுக்காக யூஸ் பண்ணுறாங்க அப்படின்னா ஸோ எதர் ஒரு சர்டைன் டைம்ஸ்க்கு அப்புறம் வந்து பார்த்தோன்னாக்கா ஒரு சில டைம்ஸில் வந்து உன்னுடைய சன்லைட்ஸோட ரேடியேஷன்ஸ் வந்து பார்த்தோன்னாக்கா பேனலுக்கு வந்து ஷேடோஸ் வந்து ஃபார்ம் பண்ணிடும். ஓகேவா? இந்த சைடு வந்து நமக்கு ரேடியேஷன்ஸ் வந்து அதிகமாக இருக்கும். வெல் கோ ஃபார் திஸ் சைட் உனக்கு வந்து ரேடியேஷன்ஸ் இருக்காது. சரி, இது வந்து எப்படின்னா ஜஸ்ட் ஒரு ஆசிலேஷன் மாதிரி, இட்ஸ் ஆசிலேஷன் மாதிரி. ஓகேவா? ஸோ இந்த சைடில் வந்து உனக்கு ரேடியேஷன்ஸ் வந்து அதிகமாக இருந்தது அப்படின்னா பை யூசிங் தி ட்ராக்கிங் மெக்கானிசம் வி கேன் ட்ராக் த பேனல். என்ன பண்ணுவோம் இதை வந்து ஸோ ட்ராக் பண்ணி என்னது அந்த ரேடியேஷன்ஸ் எந்த சைடு அதிகமாக இருக்கும் அந்த சைடுக்கு வந்து நம்ம ஃபேஸ் பண்ணி வைப்போம். இஃப் இட் இஸ் ஹையர் இந்த சைடில் வந்து ஹையராக இருந்துச்சு அப்படின்னாக்கா வி கேன் டில்ட் த பேனல் லைக் இது வந்து பார்த்தீங்கன்னாக்கா ஒரு ட்ரஃப் மாதிரி தான். ஓகேவா? இது வந்து பேனல் கிடையாது, ஜஸ்ட் இது வந்து ஒரு அலுமினியம் ஷீட்டில் மேட் பண்ண ஒரு ட்ரஃப். ஓகேவா? ஒரு பேரபுலா ஷேப்பில் இருக்கும். ஓகேவா? ஸோ இந்த சைடு அதிகமாக இருந்துச்சுனாக்கா பை யூசிங் எ ட்ராக்கிங் மெக்கானிசம் யூ கேன் டில்ட் த ட்ரஃப். ஓகேவா? இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா அப்சர்வர். ஓகேவா? அப்சர்வர். இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரிசீவர். எண்டில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரிசீவர் இருக்கும். ஓகேவா? ஸோ இது வந்து ஜஸ்ட் ஒரு ஸ்கீமேட்டிக் டயக்ராம் தான். இதில் வந்து எப்படி ஹவு இட் இஸ் ஒர்க் மீன்ஸ் ஃப்ரம் த சன் ரேடியேஷன்ஸ். ஓகேவா? ஃப்ரம் த சன் ரேடியேஷன்ஸ் வில் ஹிட் ஆன் திஸ் ட்ரஃப். ட்ரஃபில் வந்து என்ன பண்ணும், இப்போ இது வந்து ஒரு அலுமினியம் ஷீட்டான ட்ரஃப். ஓகேவா? ஸோ உன்னுடைய சன்லேருந்து வர ரேடியேஷன்ஸ் இந்த அலுமினியமில் வந்து பட்டு உன்னுடைய லைட் வந்து எங்கே ஆகும், ரிஃப்ளெக்ட் ஆகும். எங்கே வந்து இதுவாகும் அப்படின்னா அந்த அப்சர்வர் டியூப் வந்து பார்த்தீங்கன்னா உன்னுடைய இந்த சன் ரேடியேஷன்லேருந்து வர அந்த இன்சிடென்ட் ரேடியேஷனை அப்சர்வ் பண்ணிக்கும் அந்த அப்சர்வர் டியூப். ஸோ இன்சைட் த அப்சர்வர் டியூப் வாட்டர் வில் பி ஃப்ளோ. ஓகேவா? ஸோ இது வந்து ஜஸ்ட் கனெக்ஷன் கொடுத்து அப்படின்னா இங்கே வாட்டர் வந்து இந்த இன்லெட்டில் வாட்டர் ஃப்ளோ பண்ணுறோம் அப்படின்னா வாட்டர் ஃப்ளோ ஆகிட்டே இருக்கும். ஓகேவா? இந்த சன் ரேடியேஷன்ஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னாக்கா இந்த ட்ரஃபில் பட்டு இட் கெட் அப்சர்வ்ட் பை த அப்சர்வர் டியூப். ஓகேவா? அந்த நேம் இட் செல்ஃப் டெல்ஸ் அப்சர்வர் டியூப் அப்படின்றது. இது வந்து ஜஸ்ட் ஒரு டியூப் மாதிரி இருக்கும். அப்சர்வ் பண்ணுறதுனால இட் இஸ் கால்ட் எஸ் அப்சர்வர் டியூப். ஸோ இந்த நார்மலாக வந்து பார்த்தீங்கன்னா என்ன வாட்டர் வந்து பார்த்தீங்கன்னாக்கா கோல்டு வாட்டர் தான் யூஸ் பண்ணுவோம். ஸோ ஃப்ரம் த ரிசீவர் எண்ட்லேருந்து நீ எடுக்கும் போது வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த ரேடியேஷன்னால உன்னுடைய அப்சர்வர் டியூப் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஹீட்டை வந்து ரிசீவ் பண்ணியிருக்குமா, அந்த ஹீட் வந்து என்ன பண்ணுன்னா உன்னுடைய வாட்டரை வந்து ஹீட் பண்ணும். ஸோ வாட்டர் வந்து என்ன பண்ணும், ஹீட் பண்ணும். ஹீட் ஆகி உன்னுடைய அவுட்லெட்டில் எடுக்கும்போது ரிசீவர் சைடில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஹாட் வாட்டராக வந்து வெளியே வரும். ஓகேவா? ஸோ அலுமினியம் வந்து பார்த்தீங்கன்னாக்கா ஹேவிங் அ ஹை thermal conductivity and receiving capacity of incident radiations will be high for aluminium and which is a lightweight also. ஓகேவா? ஸோ ட்ராக்கிங் மெக்கானிசம் யூஸ் பண்ணி நம்ம ட்ராக் பண்ணுறதுக்கும் பார்த்தீங்கன்னாக்கா விச் இஸ் ஈஸியர் அலுமினியம் யூஸ் பண்ணோம் அப்படின்னாக்கா. ஓகேவா? ஸோ மோஸ்ட் ஆஃப் த industries and most of the projects we are using parabolic trough collectors parabolic trough collectors and aluminum as a trough. most of CPC எடுத்தாலும் சரி அலுமினியம் தான் நம்ம யூஸ் பண்ணுவோம் trough, and parabolic troughல எடுத்தாலும் சரி அலுமினியம் தான் வந்து யூஸ் பண்ணுவோம். and observer tubeல வந்து பார்த்தனாக்கா they are coated a black paint over the observer tube. ஓகேவா? ஸோ எதுக்காக வந்து black coating வந்து observer tubeல கொடுக்குறோம் அப்படின்னாக்கா the incident radiations வந்து will be high for black-க்கு வந்து பார்த்தனாக்கா absorbing capacity வந்து அதிகம். So when compared with white and some other colors, the black will having a high absorbability வந்து will be high. So the observer tube will be coated with a black. So from the sun radiations will strike on the trough and the incident radiations will be absorbed by the absorber, and inside the absorber water will be flow and that water will be heated by using the sun radiations, and the outlet from the receiver where hot water will be taken out. ஓகேவா? ஸோ இன் ஆர்டர் டு ஸோ இதில் வந்து பார்த்தாக்கா அவ்வளோவா எஃபிஷியன்சி வருமா, அவ்வளோ டெம்பரேச்சரில் வந்து நமக்கு வாட்டர் வந்து ஹீட் ஆகுமா அப்படின்னு கேட்டாக்கா ஆகாது. ஸோ இதுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னாக்கா இட்ஸ் ஜஸ்ட் டேக்கிங் எ சம் மோர் டைம் டு ஹீட் த வாட்டர். ஸோ சடனாக வந்து ஒரு வாட்டர் நம்ம ஃப்ளோ பண்ணிட்டு இதில் வந்து கண்டினியூஸாக வாட்டர் ஃப்ளோ ஆகுமான்னு கேட்டால் நோ. ஸோ ஜஸ்ட் வந்து ஒரு சர்டைன் டைம் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஒரு 5 minutes வந்து வாட்டர் ஸ்டாக்னேட் பண்ணி நம்ம வெளியில் ரிசீவரில் எடுத்தோம் அப்படின்னா கண்டிப்பாக
வாட்டரோட டெம்பரேச்சர் வந்து while increase ஆகும். ஓகேவா? Yes, this is a solar trough. So இங்க வந்து பார்த்தீங்கன்னாக்கா we are using a multiple solar trough. So 1 2 3 4 troughs வந்து யூஸ் பண்ணியிருக்கோம். ஸோ இன்லெட் வந்து இப்போ இங்கே வருது அப்படின்னா ஒவ்வொரு ட்ரஃப்லையும் என்ன பண்ணணும்னா வாட்டர் வந்து கலெக்ட் பண்ணி அட் த எண்டில் வந்து பார்த்தீங்கன்னாக்கா நமக்கு இதுதான் ரிசீவர் எண்டு. அந்த ரெட் லைன் இண்டிகேட்ஸ் யுவர் ரிசீவர் எண்ட். அண்ட் ஹியர் த ப்ளூ லைன்ஸ் ஆர் இண்டிகேட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இன்லெட். ப்ளூ லைன்ஸ் எல்லாமே பார்த்தீங்கன்னா இன்லெட். ஸோ உன்னோட இன்லெட்டில் வந்து யூ ஆர் கிவிங் 40 degrees Celsius which is a water temperature. While getting from the receiver end, the temperature of water it's getting increase are 400 degrees Celsius. So considered from the trough 1, trough 2, 3 and 4. For example, if it is 100, 100, 100, 100. So outlet of the receiver, and overall we are receiving a 400 degrees Celsius at the end of the receiver tube, the water temperature. Okay, so just if it is series or parallel, the troughs are connected in series or parallel. In these diagrams, the troughs are parallel. How can you say it's a parallel? Yes. Because hot water, cold waters in other sides. I am asking, how can you say it's a parallel? So for all the four cold water enters in one side and heat water and outside. Yes, exactly. So all the water, the line வந்து பார்த்தீங்கன்னாக்கா எல்லாமே ஒரே லைன்லேயே கனெக்ட் ஆயிருக்கும். ஓகே, ஸோ இட் ஷோஸ் த பேரலல். ஸோ உன்னோட பேரலல் லைன் வந்து நம்ம எப்படி போடுவோம்? ஒரு லைனுக்கு பேரலா இன்னொரு லைன் ட்ராப் பண்ணா தட் இஸ் இட் இஸ் கால்ட் as a parallel line. ஸோ ஹியர் த ட்ரஃப்க்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா பேரலா இன்னொரு ட்ரஃப் இருக்கு. அண்ட் மோர் ஓவர் இதோடைய இன்லெட் வந்து பார்த்தீங்கன்னாக்கா காமன். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இன்லெட் இங்கே எல்லாமே வந்து பார்த்தீங்கன்னாக்கா சேம். அண்ட் அதே மாதிரி ரிசீவர்ல இருக்கிற அவுட்லெட் வந்து பார்த்தீங்கன்னாக்கா எல்லாமே காமனா ஒரே லைன்ல தான் வரும். ஓகேவா? ஸோ இட்ஸ் இஸ் parallel type of a solar parabolic trough collectors. And idhula வந்து trough la வந்து we are using aluminium also. The four troughs, all the four troughs we are using aluminium. Yes, so this is a cross section view for a solar parabolic trough collectors. So இது வந்து பார்த்தீங்கன்னாக்கா உன்னுடைய parabolic இது trough. And inside the parabolic trough we are facing a parabolic mirror. So can anyone know why we are using parabolic mirror inside the parabolic trough? So these are the mirror. We are fixing a mirror inside the parabolic trough. Why? To reflect the sun rays at the focal point, sir, where the collector tube is placed. So உன்னுடைய focal point வந்து பார்த்தனாக்கா ஒரே பாயிண்ட்ல for an example, நீங்க வந்து இப்போ ஒரு பேப்பர் வந்து வச்சிருக்க அப்படின்னா நம்ம சும்மா நார்மலா விளையாடுவோம் தெரியுமா? ஒரு மிரர் எடுத்துட்டு அந்த மிரரை வந்து சன்லைட்டுக்கு நேரா அந்த பேப்பருக்கும் ஃபோக்கஸ் பண்ணோம் அப்படின்னா வித்தின் 2 minutes வந்து பார்த்தோன்னா அந்த பேப்பர் கெட் பர்ன். பண்ணிருக்கீங்களா? have you anyone done? லென்ஸ் வச்சு தான் சார் பண்ணிருக்கோம். லென்ஸ் வச்சும் பண்ணலாம்ப்பா, அண்ட் மிரர் வச்சும் பண்ணலாம். ஓகேவா? ஸோ ஹியர் இட் இஸ் ஆல்சோ சேம். ஸோ உன்னுடைய மிரர் யூஸ் பண்ணுற அப்படின்னாக்கா அந்த மிரர் இப்போ இங்கே வி ஆர் ஃபேஸிங் அ parabolic mirror inside the parabolic trough. ஓகேவா? ஸோ இந்த ரேடியேஷன்ஸ் இதெல்லாமே ரேடியேஷன்ஸ். The yellow lines will be indicated as a radiations while the radiations come up from the sunlight. ஸோ சன்லைட்லேருந்து வர ரேடியேஷன்ஸ் வந்து பார்த்தோன்னா அந்த மிரரில் ஸ்ட்ரைக் ஆகுது. ஸ்ட்ரைக் ஆகி தே ஆர் ஃபோக்கல் பாயிண்ட்ல வந்து பார்த்தோன்னாக்கா என்னது படுது. ஓகேவா? ஸோ ஃபோக்கல் பாயிண்ட்ல படும்போது பார்த்தோன்னா உன்னுடைய இன்சிடென்ட் ரேடியேஷன்ஸோட ரேட் வந்து பார்த்தோன்னா அதிகமாகும். ஓகேவா? ஸோ த ரேடியேஷன்ஸ் அதாவது while receiving from the collector, while receiving from the trough, இங்கேருந்து வர இந்த ரேடியேஷன்ஸ் வந்து பார்த்தோன்னாக்கா உனக்கு which will be in a higher rate. ஓகேவா? ஸோ இது யூஸ் பண்ணுறதுனால while using a parabolic mirror, what's the difference between the parabolic mirror using a what's the difference between the parabolic mirrors and by using of parabolic mirror and without using of a parabolic mirror means if you are using a parabolic mirror inside the parabolic trough, the output rate of water will be coming out in a few seconds and the temperatures also will be increasing when compared with without mirror. So without mirror நம்ம யூஸ் பண்ணோம் அப்படின்னாக்கா it's take some more time to heat up the water and come up from the receiver. By using the parabolic mirror, it's take less time when compared with that type of without using of a mirror. The water outlet
So the water come up from the receiver and that rate will be in higher, it will be in lower for using a without mirror. For using with mirror, the water come up from the receiver rate will be higher. That's the main difference between the, so just the difference between the parabolic mirrors and without parabolic mirrors. ஓகேவா, ஒன்றும் இல்லை, parabolic mirror நம்ம யூஸ் பண்ணோம் அப்படின்னா ரிசீவர்லேருந்து வர வாட்டர் அவுட்லெட் வந்து பார்த்தோன்னாக்கா சீக்கிரமா ஹாட் வாட்டரோட ரேட் வந்து அதிகமாக இருக்கும் அண்ட் டைமிங் வந்து பார்த்தோன்னாக்கா கம்மியாக இருக்கும் மிரர் யூஸ் பண்ணால். மிரர் யூஸ் பண்ணல அப்படின்னாக்கா ஹையராக இருக்கும், கொஞ்சம் லிட்டில் பிட் ஹையர். தட்ஸ் இட். ஸோ இது வந்து பார்த்தீங்கன்னாக்கா இட்ஸ் ஒன் பிளான்ட் 1 megawatt Arizona Trough parabolic collectors. ஓகேவா, okay, so just the concentration ratio is very important. And what is mean by concentration ratio means, so while எவ்வளோ இன்சிடென்ட் ரேடியேஷன்ஸ் வந்துச்சு, எவ்வளோ இன்சிடென்ட் ரேடியேஷன்ஸ் வந்து அப்சர்வர் டியூப் வந்து அப்சர்வ் பண்ணிச்சு. ஸோ தட் இஸ் த டிஃபரன்ஸ் பிட்வீன் த இன்சிடென்ட் டோட்டல் இன்சிடென்ட் ரேடியேஷன்ஸ் டு த அப்சர்வ் ரேடியேஷன் which is called as concentration ratio. ஓகேவா, so concentration ratio which is nothing but the radiations while received, how much radiations will be received and how much radiations will be absorbed by the absorber tube. Okay, so that is called as a concentration ratio. And the indicative temperature range which is in terms of a degree Celsius for parabolic trough collector, which is 30 to 80, and ETC which is 50 to 200, and for parabolic trough collector which is 60 to 240 degrees Celsius. So the concentration ratio வந்து நமக்கு important. Okay, so based on the concentration ratio we are choosing a which type of collector we are going to choose. Okay, so see, என்னோட concentration ratio வந்து increase ஆச்சு அப்படின்னாக்கா obviously your indicator temperature range will be get increases. So here one concentration ratio வந்து 1 இருந்துச்சு அப்படின்னா we are getting a 30 to 80 only. Here the concentration ratio also 1, but the temperature will get a 50 to 200. Why? What's the difference? Why? What will happen for a flat plate and evacuated tube collector? Both are having a same concentration ratio, but the temperature wise evacuated tube collectors getting higher when compared with flat plate. Why? What is the reason? What is the reason? So well insulated. No. Neither. Sir, by using vacuum, we insulate, sir. Sorry? By using vacuum, we prevent heat loss. Vacuum எதுல யூஸ் பண்றோம்ப்பா? And the pipe between the glass outer cover and the inner pipe, sir. Some more surface area. More surface area. Okay, so you can search and you can take it as a task. What's flat plate collector, evacuated tube collectors, and CPC. Okay, just what's your work means. So just flat plate collectors na அதோட figure, ஓகேவா, அதோடைய அப்சர்வர் டியூப் எப்படி இருக்கும், எவாக்குவேட்டட் டியூப்ல அதோட ஃபிகர் எப்படி, அதோட அப்சர்வர் டியூப் எப்படி இருக்கும், அண்ட் காம்பவுண்ட் பேரபிளிக்கு ஃபிகர் அதோடைய அப்சர்வர் டியூப். சரியா, அதை மட்டும் பார்த்துட்டு அதை ஜஸ்ட் கோ த்ரூ பண்ணுங்க. அண்ட் நெக்ஸ்ட் கிளாஸ் ஐ வில் டெல் why it is the temperature will be higher when compared with flat plate collectors and evacuated tube collectors. ஓகேவா, ஏன்னா ரெண்டுமே அப்சர்வர் டியூப் வந்து ஃபிளாட் தான். ஓகேவா, ரெண்டுத்தோட கான்சன்ட்ரேஷன் ரேஷியோ வந்து 1, but the temperature wise evacuated tube collectors getting higher. Why? You can go through it. Okay, I can give one clue. Okay, you can guess that clue and you can find out the answer. And from the figure it shows told in the figure paathukonga, flat plate collectors figure paathuko. Okay, I will show the evacuated tube collector figure. Okay, so உன்னோட evacuated tube collectors வந்து இப்படி தான் இருக்கும். It's look like a compound parabolic collectors. ஓகேவா, ஸோ இந்த மாதிரி தான் இருக்கும். பார்த்துட்டியா, ரெண்டோட ஃபிகர்ஸையும் பார்த்துக்கிட்டேன். ஓகேவா, now you can say any guess. சார் கான்சென்ட்ரேட் பண்ணுங்க சார். No.
உன்னோட evacuated tube collectors வந்து பார்த்தீங்கன்னாக்கா it's also look like a parabolic shape. ஓகேவா? So if it is look like a parabolic shape means what materials we are using, you can go through it and you can find the answer. ஓகேவா? flat plate collectorsல என்ன மெட்டீரியல் யூஸ் பண்றோம் and evacuated tubesல என்ன மெட்டீரியல் யூஸ் பண்றோம்ன்றத you just go through it. ஓகேவா? அந்த மெட்டீரியல்ஸ்ல தான் வந்து அந்த ஆன்சரே இருக்கு. So based on the material, the temperature range will be higher for evacuated tube collectors. So you can go through it, what type of materials we are using evacuated tube collectors and what type of materials we are using in flat plate collectors. You just go through it. And next class I will ask everyone randomly, I will ask what's the difference, what type of material we are using. So you should answer it, right? Okay. So I think I just stop up to this. So remaining things we will discuss on the next class. And before that, I will just interact with you peoples for submission of the assignment 1, right? Okay. So I just given the mark to all of you. Marks வந்து நான் கொடுத்துட்டேன் எல்லாருக்குமே. So assignments 1 and not only assignments. I just given the mark also for those peoples who interact with me in the classes, the last class itself or today class itself also. Okay, I just note down the people names and I just give the extra marks to that peoples. See, the marks is very important for you all. Why? Because just your examinations will be based on the internals and externals, right? In UG undergraduate degree, it's also based on the internals and external marks is there. So here internals எப்படின்னாக்கா உங்களுக்கு வந்து 100 marks questions அப்படின்னா நீ எழுதின 100 marks வந்து they are just converted it into 60 marks. So remaining 40 marks வந்து பார்த்தீங்கன்னா internal marks is there. So that internal marks will be based on your assignments and based on your interactions, how you are interact in the classes, how you are able to answer the questions what the peoples are asking. And அதே அதை பேஸ் பண்ணி தான் என்னது we are just giving the internal marks. ஓகேவா? And one more thing is there, I just go through your assignments and some of the assignments will just copy and ditto itself. I just for example Siddharth submitted their assignment. Siddharth is the last person to submitted their assignment in your batch. So I just go through the Siddharth assignment which is dead similar to I think a Google Raj assignment. Google Raj assignment and Siddharth assignments will be very ditto same. They are just edit the background slides background only. Other things are same as it is. For example Google Raj அவன் வந்து என்ன பண்ணிருக்கான், ஒரு wording வந்து தப்பா இருக்கு. ஓகேவா? And the same word will be available in Siddharth slide also. Okay, each and every slide will be ditto copied. Not only Siddharth and Gokul Raj, some other persons also copied some other person's slides. I will note down that person. How can I note down means எனக்கு வந்து first mail வந்து ரிசீவ் ஆனது யாரோ அவங்கள்ட்ட தான் வந்து நான் மெயின் சோர்ஸா எடுத்துக்கிட்டேன். ஓகேவா? அதுக்கப்புறம் வர காப்பீஸ் எல்லாமே பார்த்தீங்கன்னா டிட்டோஸ் அப்படின்ற மாதிரி தான் நான் கன்சிடர் பண்ணியிருக்கேன். ஓகேவா? ஸோ எய்தர் எனக்கு வந்து தெரியாது யாரை பார்த்து காப்பி அடிச்சாங்கன்றது. ஸோ வாட் மெயில் ஐ ரிசீவ்டு, ஃபர்ஸ்ட் பர்சன் யார் வந்து எனக்கு மெயில் ரிசீவ் பண்ணாங்களோ, இஃப் இன்கேஸ் அவங்களோட மெயில் காப்பியை செகண்டாக அனுப்புகிறவங்க வந்து காப்பி பண்ணியிருக்காங்க அதே மாதிரி இருக்குது அப்படின்னா ஃபர்ஸ்ட் பர்சன் கரெக்டாக பண்ணியிருக்கான், செகண்ட் பர்சன் காப்பி பண்ணியிருக்கான் அப்படின்றது தான் நான் அசம்ஷனில் எடுத்துக்கிட்டேன். ஓகேவா? ஐ டோன்ட் நோ இட் இஸ் ரைட் ஆர் ராங். எஸ் திரல், யூ ஆர் ட்ரைங் டு சே சம்திங். எஸ் யூ கேன் சே. Sir, I submitted the assignment on 19th January, sir. Okay, fine. Via mail, sir. Okay, what date I assigned to you peoples? What due date I assigned to you? Sir, I was absent on the previous class, so. Yes. You are absent in previous class, but I can inform to your class representative before the class itself. Before the previous class itself, I can inform the class representative. I think I hope he also conveyed the information to all the peoples. That is not a reason you are not present in the last class, so you don't know the assignment what I am given. I think this is not fair. Okay, wow. So you just change it. So அதே தான்ப்பா, யாரோட அசைன்மெண்ட்ஸ் வந்து ஃபர்ஸ்ட் வந்துச்சோ அதே மாதிரி இன்கேஸ் ஃபோர்த்தாக அனுப்புறவனோட அசைன்மெண்ட்டும் ஃபர்ஸ்ட் அசைன்மெண்ட்டும் சேமாக இருந்துச்சு அப்படின்னாக்கா
the fourth person will be copied from the first person அப்படின்ற மாதிரி தான் I considered. ஓகேவா, accordingly I will give the marks to them. ஓகேவா, ஸோ எனக்கு வந்து அது தெரியாது நீங்கள் யார் யார் பார்த்து காப்பி அடிச்சிங்க அப்படின்றது. ஓகேவா, if you are done your assignments on yourself on your own means, sir will Professor Inian will ask some questions. What is the total installed capacity and what is the wind energy capacities and what is the solar installed capacities they are asking. Okay, but you people are not able to answer. Why because you are copied your assignment from someone. I hope அதனால தான் நீங்கள் ஆன்சர் பண்ணலன்னு நான் நினைக்கிறேன். Okay, if you are done yourself means you can able to answer at any time. ஓகேவா, நீ சர்ச் பண்ணி நீ கண்டுபிடிச்சிருந்த அப்படின்னா யூ கேன் ஏபிள் டு ஆன்சர் அட் எனி டைம். யார் எப்போ கேட்டாலும் நீ சொல்ல முடியும் உன்னால. ஓகேவா, பட் யூ ஆர் நாட் டூயிங் லைக் தட். ஸோ பார்த்துக்கங்க, யூ டோன்ட் காப்பி ஃப்ரம் சம் ஒன். ஓகே, நவ் யூ ஆர் நாட் அண்டர் கிராஜுவேட் லெவல், யூ ஆர் டூயிங் அ போஸ்ட் கிராஜுவேட் டிகிரி, மாஸ்டர்ஸ் டிகிரி. ஓகேவா, யூ ஜஸ்ட் கோ த்ரூ இட், யூ ஜஸ்ட் கோ த்ரூ சம் வெப்சைட், யூ கேன் டேக் சம் ரெஃபரன்ஸ் புக் and what they are giving, and you should learn and you should study about yourself. Okay, well, you just don't copy about yours, don't others. You just என்ன பண்ண, உன்னை நீனே வந்து தெரிஞ்சு இது பண்ணிக்கோ, என்ன பண்ணுறோம் என்ன படிக்கிறோம் அப்படின்றத தெரிஞ்சு படி. ஓகேவா, இது வந்து அண்டர் கிராஜுவேட் ப்ரோக்ராம் கிடையாது, இட்ஸ் போஸ்ட் கிராஜுவேட் ப்ரோக்ராம்ஸ். ஓகேவா, ஸோ வி ஆர் கிவிங் ஒன்லி ரெஃபரன்ஸ் ஒன்லி. Okay, so based on the reference you go and search the books and you can take some data and you can present what work you are done. Okay, accordingly we will know how you are able to done the work. Okay, so don't copy it again. So the next assignment I will be assigned to you peoples, so I go through it. Papa on the assignments you copied or someone illa என்னன்றதை நான் பார்க்குறேன். சம்மோன் வந்து என்ன பண்ணியிருக்காரு அப்படின்னா ஃபர்ஸ்ட் ஸ்லைடாக போட்டதை லாஸ்ட் ஸ்லைடாகவும் மாற்றி அப்படியே பண்ணியிருக்கீங்க வேர்டிங்ஸ் எல்லாம். அதையும் வந்து ஐ வில் ஐடென்டிஃபைட் ஈஸிலி. ஓகேவா, ஸோ டோன்ட் டூ இட் அகெயின். ஓகேவா, சம் பர்சன்ஸ் ஆர் கீப் அப் த குட் ஒர்க், ஐ வில் அப்ரிஷியேட் தெம் த்ரூ த மெயில். ஓகேவா, ஸோ பார்ப்போம் அண்ட் இன்ட்ராக்ட் வித் மீ அண்ட் ப்ரொஃபஸர் இனியன் டு த கிளாஸஸ். ஓகேவா, இஃப் யூ ஆர் இன்ட்ராக்டிங் வித் மீ அண்ட் ப்ரொஃபஸர் இனியன் மீன்ஸ் we will able to interact with you peoples. Okay, it's easier for me and it is easier to you also. Okay, so you just interact with me and Professor Inian, okay, during the classes, and the separate mark is there for those who are interacting with me. I think the few members called Jay Ganesh and Matthew, Kevin and Siddharth and Yardini, I think Yardinis are somewhere. They are the only people who interact with me and Professor Inian during the classes. So rest of the remaining persons are still ideal only. I don't know why you are still ideal only. I think you are just on the slides and you can do some other works. அப்படிதான் நான் நினைக்கிறேன். I don't know which is right or wrong. So hereafter you don't do like that. You just interact with the classes. You just interact with me. Okay, so just able to answer the question. Okay, I just give the 2 minutes. நான் ஏதாவது கொஸ்டின் கேட்டு ஒரு ஜஸ்ட் ஈவன் 1 minute என்ன பண்ணுவேன், கேப் விடுவேன். I'm expecting the answers from you peoples. Okay, but the mainly and our 4 and 5 members are repeatedly answering and repeatedly interacting with the session. So அவங்க மட்டும் தான் கிளாஸ்ல இருக்காங்கன்னு இல்லை. So 26 students are there. So out of 26 only 6 students or 5 students only interact with me and Professor Inian. It is not good, it is not fair. So you just change your attitude. You are doing, and again I'm telling you are doing a postgraduate, so you should interact with me and classes. Okay, so பாருங்க, just interact with them. Okay, don't repeat. I hope you won't repeat it again. So every classes வந்து starting classesல வந்து பார்த்தனாக்க, if it is started by myself or Professor Inian, we just ask the questions what we are discussing with the previous class. So we just ask the questions randomly, so get ready to answer our questions, so you can take the notes during the classes hours. Okay வா, ஸோ நாங்கள் வந்து ஈவன் வந்து ரெக்கார்டிங் பண்ணுறதே வந்து எதுக்காக அப்படின்னாக்கா, எப்படியும் கவனிக்க மாட்டீங்க, அட்லீஸ்ட் டேட்டாவது நீங்கள் வந்து எழுதிப்பீங்க மிஸ் பண்ணியிருந்தா அப்படிங்கிறதுக்காக தான் ரெக்கார்டிங் பண்ணுறது. ஓகேவா, ஸோ ஐம் சேயிங் த நெக்ஸ்ட் கிளாஸ் ஆல்மோஸ்ட் ரெக்கார்டிங் வந்து பண்ணக்கூடாதுன்னு நினைக்கிறேன் நான், ஐ திங்க். ஓகேவா, ஸோ
notes எடுத்துக்கங்க, கையில notes வச்சுக்கங்க. ஏன்னா why I'm telling means as Professor Inian told, MCQ questions தான் வந்து இந்த டைமும் வரும். ஆன்லைன் எக்ஸாமினேஷன்ஸ் தான், அது வந்து எல்லாருக்குமே உங்களுக்கும் தெரியும். ஆன்லைன் எக்ஸாமினேஷன்ஸ்ல ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஃபிளாட் பிளேட் கலெக்டர்ஸோட கான்சன்ட்ரேஷன் ரேஷியோ என்ன அப்படின்றது தான் கொஷினாக இருக்கும். ஜஸ்ட் ஐம் ஆஸ்கிங் what's the concentration ratio for parabolic dish reflector? Simply I'm asking what is the concentration ratio for parabolic dish reflector. So I'm giving an option as 1, 15, 40, 45, 100. Okay, so if you are taking the notes at that time, you should go through it and you should know this is a parabolic drift collector value 100 அப்படின்றது உங்களுக்கு தெரியும். ஓகேவா? ஸோ அதுக்காக தான் என்ன பண்ணுறது, நோட்ஸ் எடுக்க சொல்கிறது. அண்ட் பவர் இன்ஸ்டால்டு கெப்பாசிட்டி, எனர்ஜி சினாரியோஸ், இது எல்லாமே வெரி இம்பார்ட்டன்ட். ஸோ யூ ஜஸ்ட் கோ த்ரூ இட், யூ ஜஸ்ட் ரிமெம்பர் எவ்ரி வீக். ஓகேவா? ஏன்னா வந்து இதெல்லாம் உங்களுக்கு தெரிஞ்சுக்க வேண்டியது. ஓகேவா? ஸோ ஜஸ்ட் கோ த்ரூ இட். அப்போதான் என்ன வரும், ஞாபகத்தில் இருக்கும். யூ ஆர் ஏபிள் டு ஆன்சர் த கொஷின்ஸ், MCQ கொஷின்ஸ். ஓகேவா? ஸோ அதுக்காக தான் சொல்கிறது. ஓகேவா? ஸோ நெக்ஸ்ட் கிளாஸ் ஆன்வர்ட்ஸ் ஐ ஹோப் யூ ஆர் ஆல் கெட் ரெடி வித் த நோட்ஸ். பார்ப்போம் how many of you taking the notes itself. Okay, I will just assign the work to second assignment to, I will just inform the class representative Siddharth what assignment I will given. I think who is the another representative, Megharajan, right? Yes sir. Yes. Why you are not able to interact with us? A year after I able to interact with you. I don't know you are present or not today. I just scroll it, your name is there or not. I just see in Megharajan. Sir. See, you are the class representative. எல்லாருக்கு சார்பா நீ தான் வந்து interact பண்ணணும், நீ தான் வந்து என்னன்றது கேட்கணும். ஓகேவா? You just interact with us. ஓகேவா? Even after closing of the classes also you can just interact with us. ஓகேவா? Okay. Sure. Okay, right. So anything else, any comments is from your side is always welcome. So if it is yes means you can say any comments. If it is not means we just leave the meeting. இதுக்காக you just people's interact, ஐடியலா இருக்கிற people's தான் just interact. இதுக்காக ஜவாது பதில் சொல்லுங்கப்பா. I'm not asking the question, I just asking if it is any comments means you can speak, you can tell. No sir. No. So shall I end up the class? Yes sir. Huh? Yes sir. Yes sir. Yes sir. Okay. Anlamappa, no, just a few people are only saying yes. The remaining are interested to continue the class. If it is yes means I will continue up to 4 o'clock. No sir. No sir. Okay, fine. Okay, thank you for your cooperations and thank you for attending the classes. So keep doing like that for attending all the classes. Okay. Thank you sir. Okay, thank you sir. We may leave the meeting. Thank you. Thank you. We may leave the meeting. Thank you. I will download the attendance.